Bonjour tout le monde. Hello everyone. Just this morning, I had a call with the other G7 leaders to discuss the pandemic. We all remain committed to doing whatever it takes to help people and our economies rebound after this crisis. We're working together to support international efforts to develop a vaccine, expand treatment, expand testing, and ensure that critical medical supplies get to the front lines. As I've said before, this is a global crisis, and it demands a global response. While we're doing everything to keep people safe in our respective countries, we also have to help more vulnerable nations fight this virus by providing more support for their healthcare systems, debt relief, and other forms of assistance. We will keep working together as partners to ensure the safety and health of people around the world. Au cours des dernières semaines, notre gouvernement a présenté une série de mesures pour aider les gens à traverser les moments difficiles à cause de cette pandémie. Avec la subvention salariale d'urgence, on permet à plus de gens de continuer à recevoir un salaire, même si la compagnie pour laquelle ils travaillent a dû ralentir ou arrêter ses activités. Avec la prestation canadienne d'urgence, on donne 2 000 $ par mois à ceux qui n'arrivent pas à gagner leur vie à cause du virus. Et hier, on a annoncé qu'on allait assouplir les critères d'admissibilité pour permettre à plus de personnes d'obtenir l'aide dont elles ont besoin. Si vous êtes un travailleur saisonnier, si vous gagnez moins de 1 000 $ par mois ou si vous avez récemment épuisé vos prestations d'assurance-emploi, la prestation d'urgence sera là pour vous. En même temps, on travaille avec les provinces et les territoires pour bonifier les salaires des travailleurs essentiels qui font moins de 2 500 $ par mois. Les infirmières auxiliaires, les aidants pour personnes âgées, tous ceux qui travaillent fort pour maintenir un semblant de normalité font un travail extraordinaire, même si les conditions sont de plus en plus difficiles. Ils méritent non seulement notre reconnaissance, mais notre appui. Ce soir, je veux m'entretenir là-dessus avec mes collègues des provinces et des territoires lors de notre rencontre hebdomadaire. Nous allons également parler de la façon dont nous pouvons mieux protéger nos aînés qui sont dans des résidences pour personnes âgées ou des centres de soins de longue durée. Hier soir, le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a reçu une demande d'aide officielle du gouvernement du Québec pour prêter main forte aux travailleurs de la santé. Nous travaillons de près avec Québec pour finaliser un plan d'assistance et nous aurons plus de nouvelles à vous partager bientôt. Mais je peux vous dire que nous allons leur donner toute l'aide possible en regardant la Croix-Rouge canadienne, les Forces armées canadiennes et les bénévoles spécialisés qui se sont inscrits auprès de Santé Canada. Nous serons toujours là pour les Canadiens en difficulté. Un autre enjeu qui revient souvent lors de la rencontre avec les premiers ministres, c'est l'approvisionnement d'équipements médicaux. Je peux confirmer ce matin que le gouvernement a finalisé des contrats avec plusieurs entreprises canadiennes, dont Geometric Energy Corporation de Calgary, qui va fournir des millions de gants à nos travailleurs de santé. Plus tard aujourd'hui, la ministre Anand fera une mise à jour concernant les derniers développements en matière d'approvisionnement. Over the past few weeks, we've rolled out a series of measures to get people the help they need as quickly as possible. As things evolve, we're hearing from Canadians who need more help, from businesses who need more support. No one should feel as if they're alone in this fight. Our government is here to help you through these challenging times. So when we hear the program is not reaching as many people as it should, we make changes. A few weeks ago, we launched the Canada Emergency Business Account to help small businesses struggling with cash flow. Under this program, banks are offering $40,000 loans, which are guaranteed by the government. To date, more than 195,000 loans have been approved. We're talking about more than $7.5 billion in credit to small and medium-sized businesses. It's a start. But Minister Ng and others have heard from business owners who could really use this help, but who do not fit the current admissibility criteria. So we're going to make some adjustments because we want to be there to support you. Today, we are expanding the Canada Emergency Business Account by both increasing and decreasing the eligibility threshold.
Now, businesses who spend between $20,000, who spent between $20,000 and $1.5 million in total payroll in 2019 will be eligible to receive a loan through the CEBA. That's businesses who spent between $20,000 and $1.5 million in total payroll in 2019 will now be eligible. This is money entrepreneurs and employers can use to cover operational costs and help with other immediate needs. Businesses and commercial property owners are also facing specific challenges because of COVID-19, so we plan on introducing the Canada Emergency Commercial Rent Assistance. This program will provide support to help small businesses with their rent for the months of April, May, and June. To implement this program, we have to work with the provinces and territories as they govern rental relationships, and we hope to have more details to share very soon. Il y a plusieurs semaines, on a instauré le compte d'urgence pour les entreprises. C'est un programme qui permet aux banques d'offrir des prêts garantis de 40 000 $ aux entreprises admissibles pour les aider avec leurs problèmes de liquidité. Jusqu'à maintenant, plus de 195 000 prêts ont été approuvés. On parle de plus de 7,5 milliards de dollars en crédit pour les petites et moyennes entreprises. C'est un début, mais la ministre Ng et d'autres ont parlé à plusieurs employeurs qui ont besoin de cette aide financière, mais qui ne sont pas admissibles au programme en ce moment. Donc aujourd'hui, on élargit la portée du compte d'urgence pour les entreprises en augmentant et en abaissant les seuils d'admissibilité. Maintenant, les entreprises ayant dépensé entre 20 000 et 1,5 million de dollars en masse salariale en 2019 pourront présenter une demande pour obtenir un prêt garanti. C'est du financement que les entrepreneurs et les employeurs pourront utiliser pour combler leurs besoins de liquidité et d'autres dépenses immédiates. De plus, les entreprises et les propriétaires d'immeubles commerciaux font face à des difficultés particulières à cause de la COVID-19. Notre gouvernement a donc l'intention d'introduire l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Cette mesure va fournir du soutien pour aider les petites entreprises avec leurs loyers pour les mois d'avril, mai et juin. Pour mettre en place ce programme, on doit collaborer avec les provinces et les territoires puisqu'ils sont responsables de gérer tout ce qui a trait au loyer et on espère avoir plus de détails bientôt. Over the past few weeks, we've all had to get used to this new normal. It's been snowing in some places this week, including here in Ottawa, because that's just what 2020 brings. But we hope that the weather will get nicer. As time goes on, staying home and not seeing friends is going to be even more difficult. We're going to miss our colleagues, our friends, our neighbors, and our parents even more than we do now. But we have to be disciplined. We must stay the course. We cannot let the progress we've made go to waste. And above all, we cannot put lives at risk. So let's keep following public health recommendations. Wash your hands. Stay home as much as possible, and if you do go out, be sure to stay at least 2 meters away from others. If we persist and persevere, I know that we will prevail. Once again, thank you all for joining us. I'm now happy to take questions. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phone lines for some questions. Just one question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. The first question, la première question, l'inaudible, la presse canadienne. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Au sujet de cette aide que Québec vous a finalement demandé, vous dites qu'il y aura des détails plus tard, mais vous dites que vous allez regarder la Croix-Rouge, l'armée, des bénévoles. Est-ce qu'il y a déjà un engagement pris pour envoyer des militaires, pour envoyer la Croix-Rouge canadienne? Québec a déjà envoyé 2 demandes pour de l'aide qu'on a pu remplir rapidement pour que les Rangers canadiens aillent aider au Nunavik et à la basse Côte-Nord. Hier, on a reçu une 3e demande qu'on est en train de regarder parce que c'est un peu différent de ce qu'on demande souvent aux forces armées de faire. Donc, on est en train de regarder avec eux comment on peut aider Québec pendant ce moment très difficile.
difficile. Je reconnais à quel point les gens sont inquiets pour leurs parents, pour les aînés qui sont dans les centres et les résidences d'âge d'or. Nous reconnaissons qu'il faut qu'on trouve des façons d'aider encore plus. On va être là pour aider, mais ça va prendre des conversations avec Québec pour figurer exactement comment on peut aider pour répondre à cette demande qui n'est pas habituelle dans une situation qui n'est pas du tout habituelle non plus. Alors, qu'est-ce qu'elle a de pas habituel, la demande? C'est parce que c'est de l'aide dans les CHSLD? Est-ce que c'est ça qui complique les choses? C'est quoi qui n'est pas habituel? Bien, en partie, c'est pour de l'aide médicale, des gens qui sont formés en tant que médecins, et nos forces armées, certainement, ont des médecins, mais n'ont pas tant que ça, et on est en train de regarder comment on va pouvoir aider à ce niveau-là. C'est des discussions qu'on est en train d'avoir. Quand vient le temps d'aider avec des inondations, les forces armées ont l'habitude de pouvoir et sont formées pour pouvoir aider dans des situations-là. Ça, c'est une situation nouvelle, donc on est en train de parler avec Québec pour figurer comment on va pouvoir aider, mais nous allons être là pour aider. On comprend à quel point c'est important pour tout le monde. Merci. Prochaine question. Order. Thank you. Merci. Prochaine question, Émilie Bergeron, Agence QMI. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Pouvez-vous préciser au sujet de cette aide qui est demandée par Québec? Est-ce qu'on parle de l'aide ciblée dans les CHSLD? C'est une demande qu'on a reçue hier de Québec et on est en train de travailler avec eux. On reconnaît qu'il y a un besoin particulièrement pour nos CHSLD, nos résidences d'âge d'or. Nous sommes en train de regarder comment le gouvernement fédéral peut aider à ce niveau-là et on va continuer de travailler avec Québec pour envoyer cette aide-là. On comprend à quel point c'est important et on va être là pour aider. D'accord. Et oui, ma question de suivi, qu'est-ce qui va se passer lundi? Donc, la Chambre des communes les travaux ont été suspendus jusqu'au 20 avril. Ça, c'est lundi. S'il n'y a pas d'entente avec les conservateurs, qu'est-ce qui pourrait se passer et quel scénario vous craignez? Il n'y a rien à craindre. Notre démocratie est en santé et je sais que nos institutions doivent continuer à fonctionner, pas malgré la crise, mais à cause de la crise. Donc, nous sommes en pourparlers avec les partis d'opposition pour trouver une façon de continuer le travail important qui se fait par nos institutions démocratiques, tout en s'assurant qu'on est en train de suivre les recommandations et les conseils donnés par nos experts en santé. Donc, nous sommes à veille je pense, conclure ces discussions-là et on va avoir plus à annoncer sur comment le Parlement va fonctionner pour les semaines à venir. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Next question, Ryan Timothy, National Post. Line open. Yeah, good morning, Prime Minister. I'm wondering, when you're meeting with the premiers today, are you going to discuss how to phase and reopen the economy? I'm wondering if you're at all concerned that the possibility that some provinces that are doing better may reopen before other provinces, creating a strain there. I think one of the things we've seen across the country from leaders and from citizens is a desire to know when this is going to be over, how soon we're going to be able to start getting back to normal life. But I think everyone understands that until we have a vaccine, until we are in a place where there is proper treatment, there is a massive amount of testing, we are not going to be able to talk about getting back to normal. We will, hopefully, in the coming time, be able to loosen certain restrictions, but our health professionals and experts and all leaders understand that has to be done at the right moment and very, very carefully. It would be absolutely disastrous for us to open up too early or too quickly and have another wave hit us that could be just as bad as this one and find ourselves in a situation of having to go back into quarantine the way we are right now and have everything that we've done these past weeks be for nothing.
We know that there are lots of conversations to be had about how we reopen our economy, what happens in the right order, what the sequencing is, how we keep people safe. But we're a long way from having the ability to start doing that. Of course, conversations are ongoing now, but we're still many weeks away from talking about actually doing anything to reopen our economy, even with the variations across the country of the local state of the pandemic. Follow up, Brian? Yeah, and then in terms of that discussion, do you envision that it will be based on metrics? Will it be based on the number of new cases, say, or some sort of metrics-based approach to making that decision, I guess? I think looking at where we are on the curve, the number of new cases, the decline in cases will be an important piece of it. But I think what's even more important is the measures that we will have in place to be vigilant, to respond if and when there are resurgences of the virus in local pockets, in particular areas. We're going to need to be extremely vigilant, extremely prepared to respond quickly with massive testing, with contact tracing, with measures that people will be able to kick in very quickly if that comes. I don't think we can talk about reopening things until we are confident that we have exactly the plan on responding to future resurgences in place, and that's a lot of what the conversations are going on right now. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Next question, David Engren, Reuters. Line open. Yeah, good morning, Prime Minister. On your G7 call, what, if anything, did other leaders say to President Trump about his decision to suspend funding for the World Health Organization? I think we all recognize on the call how important it is to continue to coordinate and collaborate the science around the pandemic, to work on public health measures around the world, to share information around vaccine development, around treatments that can work. There is a need for international coordination, and the WHO is an important part of that collaboration and coordination. We recognize that there have been questions asked, but at the same time, it is really important that we stay coordinated as we move through this. That's certainly what Canada is going to do. And secondly, President Trump yesterday suggested that the border with Canada, the restrictions could be loosened. Are there any such plans from your point of view? I think there was a recognition by the President, as I've highlighted many times, that the closeness, the collaboration, the friendship between Canada and the United States is quite unlike any other. And therefore, the work that we continue to do to keep our citizens safe while coordinating very carefully is unlike our approaches with other countries around the world. There's a recognition that as we move forward, there will be special thought given to this relationship. But at the same time, we know that there is a significant amount of time still before we can talk about loosening such restrictions. Okay. Nous reconnaissons que le Canada et les États-Unis ont une amitié qui n'est pas comme d'autres autour du monde. Nous reconnaissons que nous pouvons travailler ensemble à des niveaux plus intégrés que d'autres pays. C'est ce que le président a souligné, c'est ce que j'ai souligné souvent. Nous allons continuer de collaborer, de coordonner, mais la réalité, c'est que c'est encore bien des semaines avant qu'on puisse parler de relâcher les restrictions par rapport à nos frontières ou bien par rapport à la distanciation sociale. Hi, Prime Minister. Molly Thomas, CTV National News. You said there would be a significant amount of time, I guess, to having this border discussion. What is the danger to Canada to opening that border? We are having ongoing discussions on border issues, on supply chains with the United States all the time. We have an integrated economic relationship and a close people-to-people friendship within our countries that allowed us to move forward on closing the borders in a way that assured essential services and supplies continue to travel. We will continue to look at ways we can move forward to help each other deal with this pandemic. We recognize that it will be time still before we can loosen those border restrictions. What is the danger, though, Prime Minister? We recognize that there is a need to
protect our citizens, as every country is doing. Most countries around the world move forward on restricting travel, and Canada and the United States are no exception. Sorry, in French? Okay. Il y a bien des pays autour du monde qui ont limité les déplacements et contrôlent leurs frontières à tout sauf des travailleurs et des biens essentiels. C'est ce que nous allons continuer de faire. Prime Minister, are you concerned about retaliation at all from the Americans if we don't open on the timeline that they might want? The coordination and collaboration between Canada and the United States on this issue and on all issues has been entirely exemplary. The reflection that the President shared was one of how close we are and how the status of the Canada-U.S. relationship is different than the status of relationships that we have with other countries around the world. There was a recognition that we will do things perhaps differently than other countries, but there is still a recognition that we need to continue holding that the measures that we have in place for a good while to come still. Prime Minister Janet Silver, Global News. With people dying at group homes for disabilities and Premier Ford saying that the situation in long-term care homes should be, quote, a wake-up call for the world, what is your government planning to do to support the country's most vulnerable citizens, not only now, but in the weeks to come? Well, tonight, I will be speaking with the premiers, and we will be talking directly about how to ensure better protection for our elders in long-term care. It is impossible to imagine the anguish families and indeed our elders are going through in this situation. There is just so much fear, so much uncertainty. We need to do a better job of being there for them. The federal government is looking at ways to support the provinces as they deal with this issue. We're discussing pay top-ups for people who work in those situations because the conditions are getting more and more difficult. There are also more regulations we can talk about bringing in to do a better job of protecting our most vulnerable. I think that's what Canadians expect. Okay. Nous allons parler ce soir de l'importance de protéger nos aînés. On reconnaît cette vulnérabilité qu'ils ont dans les centres pour personnes âgées. On reconnaît que c'est une chose épouvantable qu'ils sont en train de vivre, cette peur, cet isolement, cette incertitude. Nous allons et nous devons être là les uns pour les autres et nos conversations ce soir avec les provinces vont directement adresser comment le fédéral peut appuyer les provinces dans leurs défis à ce niveau-là, comment on peut appuyer les travailleurs dans ces centres-là et comment on peut mieux appuyer nos aînés directement. And Prime Minister, you spoke a little earlier with regards to Quebec's request for military assistance. I'm just wondering, have you received a request from other premiers specifically relating to the military for help for long-term care facilities? And what sort of role do you see the military playing when it comes to long-term care facilities? We have received 3 requests in total from Quebec, 2 for Canadian Rangers to help out in northern remote areas, both in Nunavik and in Bas-Saint-Laurent. This most recent request around help in long-term care facilities is somewhat different than the kinds of requests that the federal government usually gets around support for provinces, which is much more often around things like floods and forest fires. But we are, of course, working to help. We're working with Quebec to figure out how we can best help in this situation, because this is a situation that is unprecedented at many, many levels. And what we have continued to say is we will figure out how to help. We will be there for each other. Good morning, Prime Minister. Salima Shifji, CBC News. It's April 16th today, and that was the day that your federal modeling said that there would be between 500 and 700 deaths in Canada and more than 31,000 infected confirmed cases. We're at nearly double the number of deaths. So I'd like to know what went wrong with the modeling and what does this mean for Canadians? I think people need to understand that modeling is a framework that allows us to plan for different scenarios in the future. It is not a declaration of what is going to happen, but it is a discussion of what might happen in the coming days, in the coming weeks, and allows us to plan and prepare for it.
I think one of the things we've seen over the past number of weeks is a far more severe impact on seniors' residences and long-term care centres than we had certainly hoped for, or more than we feared. And therefore, we need to take more measures to protect our seniors. That's what I'll be talking with the premiers about tonight. Okay. Les modèles ne prédisent pas n'annoncent pas ce qui va se passer, mais nous préparent pour différents scénarios qui pourraient se passer. Je pense qu'une chose qu'on a vue au cours des dernières semaines, c'est que nos centres d'aînés ont été frappés pire qu'on espérait, qu'on s'attendait, et c'est pour ça qu'on va adresser cet enjeu-là ce soir avec les premiers ministres des provinces. Is the Canadian government prepared for some frontline workers, medical workers, to die in the fight against COVID-19? And what would the government possibly be looking at to support family members and dependents left behind? There have been far too many deaths already in Canada, and that's why we need to continue to do everything we can to slow the spread of this disease and to protect our frontline workers with PPE that we're ordering in, with support for them, for their families as we get through this difficult time. And the most important thing is for Canadians to continue to stay home, to slow the spread of this virus, to ensure that those who go to work every day to keep the rest of us safe and to fight this virus are able to do so in safety for themselves and for their loved ones. We will continue to do everything we can to protect these heroes. Bonjour, M. Trudeau, Philippe Vincent Foisy de Radio-Canada. Je comprends que vous êtes en négociation avec Québec, on l'a compris, mais concrètement, combien de personnes, de personnel médical vous êtes capable d'envoyer? Il y a combien de médecins qui pourraient être envoyés? Combien d'infirmières? Juste nous donner une idée concrète de ce qui pourrait être offert à Québec concrètement. Comme j'ai dit, c'est une demande d'un type qu'on n'a pas reçu avant, donc on est en train de développer des scénarios, des façons d'aider. On va être là pour aider, on veut aider, mais exactement de quoi ça va avoir l'air, on est en train de discuter maintenant. Donc, vous n'avez pas d'idée si ça va être un médecin, 50 médecins, 100 médecins? On est en discussion avec Québec. On peut le faire aussi? On est en discussion présentement sur comment on va aider. On reconnaît que c'est une situation sérieuse pour que Québec demande l'aide du fédéral comme ça. Nous allons être là, mais justement, il va falloir qu'on développe la solution ensemble. Et quand? Dans les heures et les jours à venir, on est en train de suivre ces discussions. Si une demande, c'est parce que c'est urgent. Et donc, nous allons faire le plus rapidement possible pour envoyer l'aide nécessaire. Merci tout le monde.